of Al-Azhar Islamic Boarding School Foundation, Professor Dr. Suparji, Chairman in charge of Dakwah and Social of Al-Azhar Islamic Boarding School Foundation, Dr. Zahruddin Sultani MA, Rector of University Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc. For Training and Development Foundation, Profesor Dr. Muhammad Ali Belau, founder of OKOC, Dr. Indra Cahya Uni. Next, it is been great elevation for me to introduce and welcome our honorable host for this event, Vice Chairman of the Indonesian Masjid Council, DMI, Dr. Haji Imam Ad-Daruqutni, Dean of Islamic Sciences, Principal of Songkla University, Professor Dr. Muhammad Ramli Waiham, Acting Head of Guidance and Counseling Department, Dr. Ahmad Usuluddin MKes. Honorable guests, it is with great veneration for me to introduce and welcome our esteemed trainer for the workshop, Chairman of Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Professor Dr. Ahmad Satori Ismail MA, Chairperson of the Mosque Committee of Al-Azhar Kebayoran, Dr. Kiai Haji Zahruddin Sultani MA, founder of Ukhuwah. Actually, I would like to thank to the Honorable Dr. Yusuf Hala, who was intended to come here. Last night still, we have good news to come here. But just early this morning, the assistant of Pak Yusuf Hala mentioned that this morning Pak Yusuf Hala is not in a good health. So we have to pray for him to be better. But fortunately, we have Dr. Imam Ad-Daruqutni today here as the Vice Chairman of Islamic Masjid Council, DMI, Chairman of Indonesian Mosque Council. And also, I am very happy that a good friend of mine is here, Ustaz Professor Muhammad Ali Belau. He is the CEO of the Imam for Training and Development Foundation, who is very active to promote Islam in United Kingdom, and then very active also to fly over the world. Kepada penyelenggara dan peserta atas kontribusinya. Dengan berbekal pengetahuan dari konferensi ini, kita dapat memperkuat kapasitas kita dalam memberikan bimbingan spiritual, mengelola masjid dan menjaga keberlanjutan produk halal yang kita konsumsi. Semoga acara ini diberkahi Allah dan menjadi manfaat untuk banyak orang, dan tentunya ekonomi Islam lebih kuat lagi. Amin. Semoga juga acara ini menjadi wadah yang bermanfaat bagi kita semua dalam memperdalam pemahaman kita terhadap tema-tema penting ini dan mempererat silaturahmi antar negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, I would like to thank to the Honorable Dr. Yusuf Hala, who was intended to come here. Last night still, we have good news to come here. But just early this morning, the assistant of
Pak Yusuf Kala mentioned that this morning Pak Yusuf Kala is not in a good health. So we have to pray for him to be better. But fortunately, we have Dr. Imam Adar Putri today here as the Vice Chairman of Islamic Masjid Council, DMI, Chairman of Indonesian Mosque Council. And also, I am very happy that a good friend of mine is here, Ustaz Professor Muhammad Ali Bilal. He is the CEO of the Imam for Training and Development Foundation, who is very active to promote Islam in United Kingdom, and then very active also to fly over the world to not for imams, not for khatibs, not for da'iyas, but for every Muslim in the world. Every Muslim in the world should know about Islamic counseling. But before I talk about the Islamic counseling, I'd like to start my speech with thank my beloved brother, Dr. Asad Saifuddin, Director of Al-Azhar University. We signed an MOU, I think 9 months ago. And Alhamdulillah, we've been in touch, and Allah Ta'ala allowed us to arrange this conference. And also, I'd like to send my thanks to Ustad Brother Al-Ghazali, also to Brother Nasuha and Sister Dinda. May Allah Ta'ala reward them all about their great effort to arrange this conference and all the members of the committee. This conference, international conference about Islamic counseling, is supported and sponsored by Imam for Training and Development. Imam for Training and Development, or Imam Foundation, is a British organization based in the UK. We yang saya terpadukan tadi adalah bukan agama Islam, walaupun bagaimanapun kita ada satu akta yang mengenai dengan undang-undang tentang akta atau undang-undang yang mengenai dengan administrasi organisasi Islam. Kita ada satu akta saja yang mengenai pengurusan organisasi Islam pada tahun 1997. Akta ini mempunyai 45 pasal. Dalam akta ini atau dalam undang-undang ini, pasalnya 6 menyatakan bahwa raja melantik seorang jularat seperti atau Syekhul Islam untuk memimpin urusan Islam di Thailand. Jadi tadi ada Syekhul Islam, dinamakan dalam bahasa Thai jularat seperti. Jadi yang tertinggi orang yang menguruskan urusan ahwal Islam di Thailand. Of their life sustenance. They appear before the Jama'ah in very fashionable dress, not because they are rich. They must serve Ummah with very good style and fashionable and so on and so forth. Why they don't have a time to work and to,
I cultivate. University especially is promoting and keep going to bring the values to the community. Engagement that only focuses on material aspects will result in unbalanced and unsustainable development. Next slide. In Islamic counseling, which integrates Islamic teachings with modern psychological techniques, offers a comprehensive framework for holistic community engagement. Islamic counseling emphasizes the importance of faith and the balance of physical, mental, and spiritual well-being. So we agree that we are not just a physical being. If we talk about holistic human being, it's also talking about physical, mental, and spiritual well-being. Islamic psychology, which forms the theoretical foundation of Islamic counseling, views human holistically as beings composed of jasad, body, nafs, and ruh. True well-being can be achieved when these three components, when these three aspects are balancing and humanist. Yang selalu ikut buku-buku itu tak begitu memberi kesan kepada pendengar yang menanyakan soal Jumaat. Itulah kami pun cuba untuk buka masalah itu untuk beri train membaca ketubah untuk dapat isi kandungan yang sangat penting sekali, yang bagus sekali. Itulah di sana pun baru dan petani ini masjid di Thailand yang kata kita tak dapat sokongan dari kerajaan mana. Dan itu pun sendiri untuk nak kursus ketubah, membaca ketubah, pembinaan manajemen masjid, ya kita sendiri. Dan tak ada dari sokongan daripada kerajaan yang 100%, cuma ada juga sedikit-sedikit. Itulah saja yang sangat boleh kongsi dalam salah. Ya, Saya masjid yang dibangun oleh Rasulullah begitu sangat sederhana, hanya kotak, lalu gentengnya dengan daun-daun korma. Tapi masjid itu sangat luar biasa. Al-masjidu fi dzalikal yawm laisa makanan yaqumu fihi muslimun al-a'mal al-fariḍah al-yawmiyah faqat. Tapi masjid yang sederhana itu bukan hanya sekedar untuk melakukan ibadah ritual, sholat, itu misalnya, tetapi lebih dari itu. Walakinnal masjida makanun yunaqishu fihi al-muslimun al-mushkilat al-ijtima'iyah. Tetapi masjid yang sederhana itu justru dijadikan di mana kaum muslimin berdiskusi tentang isu-isu sosial, persoalan-persoalan masyarakat yang ada pada saat itu. Wal mushkilat al-iqtisadiyah, begitu pula isu-isu ekonomi itu dibicarakan di masjid. Wal mushkilat as-siyasiyah, begitu pula isu-isu politik yang ada pada masa itu. Artinya, baru sekalian, masjid Nabi itu pemberdayaannya begitu sangat luar biasa, bukan hanya sekedar tempat sholat, tetapi juga tempat di mana kaum muslimin berbicara tentang persoalan kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Wa'ilah juga begitu pula bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Wa kadzalika masjidun Nabi makanun yaqulu fihi muslimun at-ta'lim wa at-ta'allum wa makanun lil-ittihad muslimin. Nah, masjid Nabi juga tempat untuk belajar, di mana Rasulullah SAW setiap habis sholat kemudian memberikan tausiah kepada para sahabat.
berbicara tentang masjid. Dan saya selaku imam besar, saya nggak pernah mimpi jadi imam besar, tidak pernah minta dan tidak pernah apalagi bermimpi saja enggak. Baru-baru juga diminta sebagai President of International Imam Association dan sampai di nasional juga. Jadi imam itu sebetulnya adalah dari kata amamah. Amamah itu juga bukan jadi ummah, nanti ada amamah, imam, mukmin, makmum, dan sampai membentuk ummah. Itu bukan bahasa Arab asli ternyata. Ummah itu asal katanya dari bahasa Hebrew. Jadi dalam kamus bahasa Hebrew itu ummah, bahasa Hebrew-nya amem, artinya cinta kasih, the same lapor. Sebenarnya